I come to Israel with a single message. You're not alone. You are not alone. אתם לא לבד. As long as the United States stands and we will stand forever. כל זמן שארצות הברית עומדת ואנחנו נעמוד לנצח, אתם לא תהיו לבד. I know the recent terrorist assault on the people of this nation has left a deep, deep wound. יודע שאתם באבל עמוק על הפגיעה של האנשים פה. לפחות 31 אזרחים אמריקאים נרצחו במתקפת הטרור של חמאס. מאות של אנשים בפסטיבל מוזיקה, פסטיבל מוזיקה לשלום, נרצחו כשהם בורחים על חייהם. חפים מפשע, מתינוקות ועד זקנים נלקחו כבני ערובה, משפחות שלמות שנטבחו, אנשים שנאנסו, אנשים שראשם נערף, גופות שנשרפו. Unleashing pure, unadulterated evil upon the world. מדובר פה ברוע צרוף, גרוע יותר מהמעשים של דאעש. No excusing it. Period. The brutality we saw would have cut deep anywhere in the world. But it cuts deeper here in Israel. הגיע לכל מקום בעולם. October 7th, which was a sacred Jewish holiday, 7 באוקטובר שהיה יום קדוש ליהודים, הפך להיות היום האסון הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה. Scars left by millennia of anti-Semitism and the genocide of the Jewish people. רצח עם של העם היהודי. It knew, and the world did nothing. העולם אז בשואה ידע והעולם לא עשה דבר. אנחנו אמרנו לעולם לא עוד, ואנחנו לא נאפשר את זה לא היום ולא אף פעם. אני רוצה לומר למי שאיבד את האהובים שלו וגם למשפחות החטופים, אתם לא לבד. אנחנו נעשה הכל כדי להשיב הביתה את אלו שנשבו בידי חמאס. אני לא יכול לחשוף כאן את כל הפרטים, אבל אני יכול להבטיח לכם, אני, כנשיא האמריקאי, אין לי כרגע מחויבות גדולה יותר מלהחזיר את האנשים האלו הביתה. כל אחד יש לו אח, חבר, מכר. והדבר הזה יוצר חור גדול בחזה, חור שחור שאתם נשאבים אליו. יושבים בשבעה עם כיסא ריק, שבת ראשונה בלעדיהם, והדברים הקטנים שאתם מתגעגעים אליהם הכי הרבה. קפה של הבוקר ששתיתם ביחד, תמונה של צחוק של ילד קטן, של תינוק. לאלו שאיבדו את האהובים שלהם, זה מה שאני יודע. יש משהו שלעולם לא יאבד. יאבד האהבה שלהם אליכם והאהבה שלכם אליהם. מה הם ירצו שאתם תעשו עכשיו? החיוך שיזכיר לכם אותם, אז תדעו. כשדמעה מתגנבת לעיניכם. והחיוך זה מה שייתן לכם את הכוח למצוא אור ברגעים הקשים, למצוא כוח. הם לא ישברו את הרוח שלכם. אנחנו שמענו את סיפורי הגבורה של ישראלים שדואגים אחד לשני, של שכנים שמגינים על הקיבוצים. Retired soldiers running into danger once again, civilian medics flying across להגנת האזרחים, משלחות הצלה, חובשים בפסטיבל המוזיקה שעזרו לפצועים. זעקה שמפנה את הגופות כדי שאנשים יוכלו לקבור את האהובים שלהם. אנשים מירח הדבש שלהם, אנשים שלומדים בחו"ל, הגיעו לכאן כדי להתגייס. מדינת ישראל נוסדה כדי להיות מקום בטוח לעם היהודי. אם ישראל לא הייתה מוקמת, היינו צריכים להמציא אותה.
Israel must again be a safe place for the ישראל Jewish חייבת people. להיות שוב מקום בטוח לעם היהודי, ואני מבטיח לכם שנעשה כל שביכולתנו כדי להבטיח שאכן יהיה כאן בטוח. Just 11 minutes after its founding, President Harry S. Truman, לפני 75 שנה, רק 11 דקות אחרי הקמתה של מדינת ישראל, הנשיא טרומן עמד לצד ישראל, ואנחנו עומדים לצד ישראל כבר מאז. הממשל שלי נמצא בקשר הדוק עם הממשל הישראלי מאז רגע המתקפה, ואנחנו נוודא שיש לכם כל מה שאתם צריכים כדי להגן על האומה הזו. We've ensured Israel's qualitative military edge. במשך עשורים וידאנו שיש לכם את כל מה שאתם צריכים ברמה הצבאית, וגם השבוע נוודא שיש לכם כל מה שאתם צריכים כדי להגן על עצמכם. נמשיך לספק לכם את כיפת ברזל. We've moved U.S. military assets to the region, including positioning the USS Ford carrier strike group in the Eastern Mediterranean, with the USS Eisenhower on the way. ועוד נחתים בדרך לכאן כדי להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל וכדי למנוע מהעימות הזה להתפשט. ישראל חזקה מתמיד, והמסר שלי לכל שחקן עוין: אל תנסו אותנו. Since this terrorist attack took place, מאז מתקפת הטרור שתוארה כ-9/11 של ישראל, was like 15 9/11s. The scale may be different, but I'm sure those horrors have tapped into some kind of primal feeling in Israel, just like it did in the United States. Shock, pain, rage, an all-consuming rage. כל הרגשות האלו שעוברים בכם, אני מבין אותם והרבה אמריקנים מבינים אותם. לא יכולים להבין את מה שקרה כאן לאמהות שלכם, הסבתות, לתינוקות, ואני זועק לצדק. הצדק חייב להיעשות. אבל כשאתם מרגישים את הזעם הזה, אל תיתנו לזעם הזה לשלוט בכם. אחרי ה-9/11 היה זעם מאוד גדול בארצות הברית. גם עשינו טעויות. אני הנשיא האמריקני הראשון שמבקר את ישראל בזמן מלחמה. אני יודע שהבחירות הן לא תמיד קלות להנהגה, ואני יודע את המחיר. זה דורש לשאול שאלות מאוד קשות. זה דורש בהירות באשר לאובייקטיביות ולהנחות על מה אנחנו רוצים להשיג. הרוב המוחלט של הפלסטינים הם לא חמאס. חמאס לא מייצג את העם הפלסטיני. חמאס משתמש במשפחות חפות מפשע כמגינים אנושיים. The communications tunnels in residential areas. משתמש במנהרות. Palestinian people are suffering greatly as well. באזורים אזרחיים גם העם הפלסטיני סובל. Like the entire world. I was outraged and saddened by the enormous loss of life yesterday in the hospital in Gaza. הצטערנו לראות על אובדן חיי אדם אתמול בבית החולים בעזה, שנורה משם טיל של הפלסטינים לעבר בית החולים. And I grieve. I truly grieve for the families. אני מתאבל על המשפחות שנהרגו בטרגדיה הזו. אנשים בעזה זקוקים לאוכל, תרופות, מחסה. To agree to the delivery of life-saving humanitarian assistance to civilians in Gaza, להכניס לעזה סיוע הומניטרי מציל חיים. That the aid should go to civilians, not to Hamas. הסיוע הזה יגיע לאזרחים הפלסטינים ולא לחמאס. ולכן נתחיל להניע ציוד גם ממצרים לעזה. They will have demonstrated once again that they have no concern for the welfare of the Palestinian people. ואנחנו מראים שוב שלחמאס לא אכפת מהעם הפלסטיני. It will stop the international community from being able to provide this aid.
We're working in close cooperation with the government of Egypt, the United Nations, and its agencies like the World Food Program and other partners in the region to get trucks moving across the border as soon as possible. כדי שמשאיות יעברו מעבר לגבול בהקדם I ask האפשרי. Israel that the global community demand אני that the מבקש international מישראל Red Cross be ומהקהילה able to visit הבינלאומית hostages. וגם מהצלב האדום I just demand לבדוק that את the United מצבם States של החטופים. I just demand that the United States fully supports. Today I'm also announcing היום אני גם $100 מודיע million in new U.S. funding for humanitarian assistance על $100 מיליון both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected לסיוע Palestinians, גם בעזה וגם ברשות including emergency הפלסטינית. needs in Gaza. You are a Jewish state. You are a Jewish state, but you're also a democracy. אתם מדינה Like the יהודית, United אבל States, you don't אתם live גם by the rules דמוקרטיה. of terrorists. You live by the rule of law. אתם חיים על פי חוק, Conflicts flare, you live by the law of wars. אתם חיים על פי What חוק, sets us דיני apart from המלחמה. the terrorists is we believe in the fundamental dignity of every human life. אנחנו מכירים בכבוד של כל Palestinian, בן Arab, אנוש, Jew, ישראלי, Muslim, Christian, ערבי, everyone. יהודי, נוצרי, You can't give up כל what אחד. makes you who you are. אתם לא יכולים לוותר על מי If you שאתם. give that up, then the terrorists win, and we can never let them win. אנחנו לא יכולים לתת לטרור Now, Israel לנצח. is a miracle. ישראל היא אמריקה, Triumph of faith and resolve and resilience שואבת over impossible לתקווה pain and loss. וניצחון. Think about לצד October הכאב 7th, the והאובדן. Jewish holiday. תחשבו על You השבעה read about באוקטובר, the death החג of היהודי, Moses. A tragic story of a profound loss to an entire nation. הסיפור הטרגי של A אובדן death that could have left של אומה שלמה. hopelessness in the hearts of the entire nation. השאיר את כולנו חסרי But תקווה, though Moses died, his memory, his message, his lessons אבל אנחנו have צריכים lived on לקחת for איתנו את generations of הזיכרון, the Jewish people as את well as הלקח, many others. את המסר, And just as the memory שיהיה of your איתנו loved לדורות ones will live קדימה. on as well. After reading the story of Moses' death, סיפור those who מותו observed של the משה, holiday began reading the Torah from the very beginning. The story of creation הסיפור של קריאת התורה reminds us of מההתחלה, two things. של בריאה. First, that when we get knocked down, כשמביסים אותנו, אנחנו קמים and we begin שוב, anew. ואנחנו מתחילים and מחדש. second, when we're faced with tragedy and loss, we must go back to the beginning and remember who כשאנחנו we are. פוגשים באובדן, אנחנו צריכים לחזור להתחלה ולזכור מי Create an אנחנו. image of God with dignity, כולנו נולדנו humanity, בצלם and purpose. אלוהים. In the darkness, בכבוד, עם to מטרה. be the light unto the world is what we're about. מהרגעים השחורים You inspire ביותר, hope מאפלה and גדולה light. לאור גדול. There's so many around the world. That's אור what the terrorists seek שמשמש to לכל destroy. האנשים ברחבי That's העולם. what they seek to destroy. הטרור רוצה להרוס את זה, Because they live in darkness, כי הם חיים בחשיכה, הם Not חיים you. בחושך, אבל לא אתם, not Israel. לא ישראל. Nations of conscience like the United States and Israel are not measured solely by the example or power. ארצות And הברית we're וישראל measured לא by the נמדדות power of רק our בכוח שיש לנו, That's why, אלא as גם hard בכוח as it שלנו is, לשמש we דוגמה. must keep pursuing peace. אנחנו Let's חייבים keep pursuing a להמשיך path so that Israel and לשאוף the לשלום, Palestinian people למשוך לדרך can both השלום. live safely, in security, in dignity, and in לרצות peace. כבוד, For me, ביטחון that means a ושלום. two-state solution. בשבילי זה פתרון Let's שתי keep working המדינות. for Israel's greater integration with its neighbors. These לגור attacks only בשלום strengthen my לצד commitment and שכנים determination שלנו. and my will to get that done. ואני רוצה to tell שהדבר you. הזה יבוצע. The terrorist will not win. אני אומר לכם, הטרור Freedom will לא win. ינצח, So החופש let me end ינצח. where I began. Israel, you're not alone. אז אני אסיים במה שהתחלתי, The United ישראל, States stands with את you. לא לבד, ארצות הברית I עומדת. told the story before, and I'll tell it again, of my first meeting with an Israeli prime אני minister אספר 50 שוב years את ago הסיפור as a young שלי עם senator. המפגש I was הראשון sitting שלי across from כסנטור Golda Meir צעיר at her desk in her עם office. ראש הממשלה אז גולדה מאיר. She had a guy who later became prime minister sitting next to me, just before the 1973 Yom Kippur War. לפני מלחמת יום And she כיפור. flipped the maps up and down, telling me how bad things were, והיא how הראתה לי את terrible they were. המפות, All of a sudden she looked at me, she הסבירה לי said, כמה הכל נורא, she'd like a photograph. I ואז היא looked at שאלה her, אותי, אתה she got רוצה up from her desk תמונה, אתה רוצה להצטלם? and walked out into that hallway. I think it's marble flooring. Walked out in the hallway. We walked out and there were a bunch of photographers standing in front צעדנו of us. למסדרון, היו שם We were standing כמה shoulder צלמים to shoulder. שעומדים, Without her looking at me, she said to me, הצטלמנו. knowing I'd hear her, why do you look so worried, Senator Biden? ואז היא שאלה אותי, למה אתה נראה כל כך And מודאג, I said, הסנטור ביידן? worried. Like, ואז of אמרתי, course I'm מודאג? worried. ודאי שאני מודאג. And she looked at me and she didn't look. She ואז היא said, הביטה אליי ואמרה, don't worry, אל תדאג, Senator. סנטור. We Israelis have a secret weapon. אנחנו הישראלים, יש לנו נשק We סודי, have nowhere else to go. אין לנו עוד לאן ללכת.
Well, today I say to all of Israel, היום אני אומר לכל the ישראל, United States isn't going anywhere either. ארצות הברית גם לא הולכת לשום מקום. אנחנו נעמוד לצדכם. אנחנו נצעד לצדכם בימים האפלים. נצעד לצדכם בימים הטובים להגיע והם יגיעו. כמו שאתם אומרים בעברית, אבל אני לא אגיד את זה בעברית. אני אגיד את זה באנגלית. עם ישראל חי. עם ישראל חי. ישראל תהיה מקום בטוח, דמוקרטי, היום ולעולם. שאלוהים ישמור עליכם, שיביא שלום וישמור על כל אלה שנמצאים בסכנה.